ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা আলোচনা করব এমএস এক্সেল, এমএস ওয়ার্ড, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট এবং এমএস অ্যাক্সেস থেকে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট 50 কোশ্চেন নিয়ে। তো চলো তোমরা ক্লাসটা নোট ডাউন করতে থাকো এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করতে থাকো, ঠিক আছে? তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করেছি। টপ 50 মাইক্রোসফট এক্সেল এমসিকিউ কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার ইন বেঙ্গলি। এমএস অফিস টপিক কি আমাদের? এমএস এক্সেল, এমএস ওয়ার্ড, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট, এমএস অ্যাক্সেসের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। নাম্বার 1 কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ভ্যালিড ভার্সন অফ এমএস এক্সেল? অপশান এ অফিস এক্সপি, অপশান বি অফিস ভিস্তা, অপশান সি অফিস 2007, নান অফ দেম। উত্তর হবে আমাদের অফিস ভিস্তা। 2 নম্বর কোশ্চেন, এমএস ওয়ার্ড ইজ অ্যান ড্যাশ সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। এতে অপশান নিতে বলেছে অ্যাপ্লিকেশান, অপশান বিতে কম্পিউটার, অপশান সিতে সিস্টেম, অপশান ডিতে প্রোগ্রামিং। এটা হবে অপশান এ অ্যাপ্লিকেশান। নাম্বার 3 কোশ্চেন, হুইচ ফাইল স্টার্ট এমএস ওয়ার্ড? হুইচ ফাইল স্টার্ট এমএস ওয়ার্ড? অপশান এ উইন্ডো ডট এক্স, অপশান বি ওয়ার্ড এক্স, অপশান সি এমএস ওয়ার্ড এক্স, অপশান ডি ওয়ার্ড 2003 এক্স। অ্যান্সার হবে উইন্ডো এক্স। ওকে, নেক্সট 4 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফল্ট ফন্ট ইউজ ইন এমএস ওয়ার্ড 2016 ডকুমেন্ট অর অ্যাবাভ? অপশান এ টাইমস, অপশান বি নিউ, অপশান বি কার্বিল, অপশান প্রিটি। অপশান এ হচ্ছে কার্বিল কালিব্রি। হোয়াট ইজ দ্য ডিফল্ট font size a new Word document based on normal template in Word 2016 or above? Option A 10 pt, option B 11 pt, option C 12 pt, option D none of them বা none of above। এখানে অপশন হবে অপশন এ 10 pt। হোয়াট ইজ দ্য ডিফল্ট ফন্ট এক্সটেনশন ফর দ্য ওয়ার্ড ডকুমেন্টস? এন্সার অপশান নিতে বলা হয়েছে ডট টিএক্সটি, অপশান বিতে বলা হয়েছে ওয়ার্ড, অপশান সিতে বলা হচ্ছে ডট ওয়ার্ড, অপশান সিতে বলা হয়েছে ডট ডক্স। উত্তর হবে ডট ডক্স। 7 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট কি টু ওপেন ওপেন ডায়লগ বক্স? অপশান এতে F12, অপশান বিতে শিফট 12 F12, অপশান সিতে অল্টার F12, অপশান ডিতে CTRL F12। উত্তর হবে অপশান ডি কন্ট্রোল F12, CTRL F12। অপশান কোশ্চেন নাম্বার 8, দ্য F12 কিজ ইজ ইউজ টু ওপেন ড্যাশ? ওপেন 1 নম্বরে বলা আছে, এতে বলা হয়েছে ওপেন ডায়লগ বক্স, বিতে বলা হয়েছে সেভ ডায়লগ বক্স, অপশান সিতে বলা হয়েছে ক্লোজ ডায়লগ বক্স, অপশান ডিতে বলা হয়েছে সেভ অ্যাজ ডায়লগ বক্স। অ্যান্সার অপশান ডি সেভ অ্যাজ ডায়লগ বক্স। Question number 9, what is the smallest and largest font size available in font tools on formatting toolbar? Option A 8 and 72, option B 8 and 64, option C 12 and 64, option D none of these। Answer of option A 8 and 72। Question number 10 বলছে in how many ways you save it document? অপশান এতে বলা হয়েছে 3, অপশান এতে বলা হয়েছে 4, অপশান 5, অপশান 6। একটা অপশান হাউ মেনি ওয়েজ টু সেভ এ ডকুমেন্ট, অপশান এতে বলা হয়েছে 3। অ্যান্সার হবে অপশান এ ফাইলে করতে পারি, ফাইলের অফিসে কন্ট্রোল CS দিয়ে করতে পারি, আর F12 দ্বারা করতে পারি। কোশ্চেন নাম্বার 11, হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট কি ফর স্পেলিং মিস্টেক ইন এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট? অপশান এতে বলেছে F7, বিতে বলেছে শিফট প্লাস F7, অপশান সিতে বলা আছে কন্ট্রোল প্লাস F7, ডিতে বলা আছে অল্টার F7। অ্যান্সার হবে F7। ওকে, 12 নম্বর, পোর্ট্রেট অ্যান্ড ল্যান্ডস্কেপ আর? অপশান এ পেজ ওরিয়েন্টেশন, অপশান বি পেজ সাইজ, অপশান সি পেজ লেআউট, অপশান ডি অল অফ অ্যাবাভ। অ্যান্সার হচ্ছে পেজ ওরিয়েন্টেশন। ওকে, 13 নম্বর, হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট কি ইউ ক্যান প্রেস টু ক্রিয়েট এ কপিরাইট সিম্বল? হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট কি
অপশান এতে বলা হয়েছে অল্টার প্লাস সিটিআরএল, অপশান বিতে বলা হয়েছে অল্টার প্লাস অপশান অল্টার সি, অপশান সিতে বলা হয়েছে সিটিআরএল প্লাস সি, অপশান দিতে বলা হয়েছে কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস সি। অ্যান্সার হবে এ, অপশান এ অল্টার প্লাস কন্ট্রোল সি প্লাস সি। 14 নম্বর কোশ্চেন কী বলেছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম রো অ্যান্ড কলাম ইন এমএস ওয়ার্ড টেবিল। অপশান এতে বলা হয়েছে 1 and 1, অপশান বিতে 2 and 1, অপশান সিতে 2 and 2, আর না ডিতে বলা হয়েছে নান অফ অ্যাবাভ। উত্তর হবে অপশান এ 1 and 1। কোশ্চেন নম্বর 15, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কলামস দ্যাট ক্যান বি ইনসার্ট ইন এমএস ওয়ার্ড টেবিল। অপশান এতে বলা আছে 35, অপশান বিতে 15, অপশান সি 63, অপশান ডি 65। অ্যান্সার হবে 63, অপশান সি ইজ রাইট অ্যান্সার। কোশ্চেন নাম্বার 16, হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট কি টু ওপেন ফ্রন্ট ডায়লগ বক্স। অপশান এ কন্ট্রোল প্লাস এফ, অপশান বি অল্টার প্লাস সিটিআরএল প্লাস এফ, কন্ট্রোল ডি, কন্ট্রোল শিফট প্লাস ডি। অ্যান্সার হবে কন্ট্রোল ডি। 17 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট কি ফর ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস ডায়লগ বক্স। কন্ট্রোল পি, অপশান বি কন্ট্রোল সি, অপশান সি কন্ট্রোল ডি, অপশান ডি নান অফ দিস। এর উত্তর হবে অপশান সি, এটা লেখা হয়নি, অপশান সি কন্ট্রোল ডি। হুইচ কি শুড বি প্রেস টু স্টার্ট এ নিউ প্রোগ্রাম ইন এমএস ওয়ার্ড। অপশান এ ডাউন কার্সর কি, অপশান এন্টার, অপশান বি এন্টার, অপশান সি শিফট এন্টার, অপশান ডি সিটিআরএল এন্টার। অ্যান্সার হবে অপশান বি এন্টার। সিলেক্টিং টেক্সট মি সিলেক্টিং ড্যাশ। অপশান এ ওয়ার্ড, অপশান বি অ্যান এন্টার সেন্টেন্স, হোল ডকুমেন্ট, অপশান সি, অপশান ডি এনি অফ অ্যাবাভ। অ্যান্সার অপশান ডি এনি অফ দ্য অ্যাবাভ। Question number 20, when a hyperlink created, what format the web address has? A italic or colors red, B italic or colors blue, underline and colors red, underline and colors blue. Option D হচ্ছে underline and colors blue. Question number 21, bold, italic, regular are known as. অপশান এ ফ্রন্ট স্টাইল, অপশান বি ফ্রন্ট এফেক্ট, অপশান সি ওয়ার্ড আর্ট, অপশান ডি টেক্সট এফেক্ট। অ্যান্সার হচ্ছে ফ্রন্ট সাইজ বা ফ্রন্ট স্টাইল। হ্যামার, স্পিকার, টেক্সট, ব্যাঙ্কিং, ব্যাকগ্রাউন্ড এটসেট্রা আর নোন অ্যাজ। অপশান এ ফ্রন্ট স্টাইল, অপশান বি ফ্রন্ট এফেক্ট, অপশান সি ওয়ার্ড আর্ট, অপশান ডি টেক্সট এফেক্ট। অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি টেক্সট এফেক্ট। Question number 23, which key delete the character to the right of the cursor. Option A end, option B backspace, option C home, option D delete. Answer হচ্ছে option D delete. Which of the following helps to find the spelling error in the document. Option A auto format, option B auto correct, option B smart tag, option D all of them. Answer option B auto correct. 25, formatting is the process. Dash formatting is the process for changing the way letters, numbers, symbol appears in the screen in print. 1 নম্বরে ডকুমেন্ট, বি নম্বরে ক্যারেক্টার, সি নম্বরে প্যারাগ্রাফ, ডি নম্বরে অবজেক্ট। অ্যান্সার হবে অপশান বি ক্যারেক্টার। 26 number question, what is the use of all caps features in MS Word? Option A all changes all selected text into capital letter, option B it add option for selected image, option C it shows all the image caption, option D none of them. Answer option A all changes are all selected text into capital letter. Question number 27, what is the maximum scale percentage available in MS Word? Option A 90, option B 100, option B C, option C 200, option D 50. Answer হবে option D 50. Question number 28, in Word mailing list is known as A data sheet, B source, C data source, D sheet. Answer হবে অপশন সি ডাটা সোর্স।
কোশ্চেন নাম্বার 29, হোয়াট ইজ নট এ ডাটা সোর্স কম্পোনেন্ট? ডাটা সোর্স কম্পোনেন্ট মেল মার্জ টুলবার হেডার রো, ডাটা ফাইল, ডাটা রেকর্ড। অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ মেল মার্জ টুলবার। কোশ্চেন নাম্বার 30, পেজ আপ কি? পেজ আপ কি? অপশান এ মুভ দ্য কার্সর ওয়ান লাইন ডাউন, বিতে বলা হয়েছে মুভ দ্য কার্সর ওয়ান স্ক্রিন আপ, ডিতে বলা হয়েছে মুভ দ্য কার্সর ওয়ান প্যারাগ্রাফ ডাউন। অ্যান্সার হবে মুভ দ্য কার্সর ওয়ান স্ক্রিন আপ। হুইচ ইজ নট এ ডাটা স্কোর কম্পোনেন্ট? অপশান এ মেল মার্জ টুলবার, অপশান বি হেডার রো, অপশান সি ডাটা ফাইলস, অপশান ডি ডাটা রেকর্ড। অ্যান্সার হবে মেল মার্জ টুলবার। অপশান কোশ্চেন নাম্বার 32, টু ক্যান্সেল এ জব দ্যাট ইজ প্রিন্টিং or one that is waiting to be printed. Option A, click the print button on standard toolbar. Option B, click the printer icon on taskbar. Option C, double click to the printer button on the standard toolbar. Option D, double click the printer icon on the taskbar. Answer কি? Option D, double click the printer icon on the taskbar. পেজ আপ কি? পেজ আপ কি? অপশান এ moves the cursor one line down, option B moves the cursor one screen up, option C moves the cursor one screen down, option D moves the cursor one paragraph down. Answer হবে option B move the cursor one screen up. Page down কি? the moves the cursor one line down, moves the cursor one screen down, move the cursor one screen down, move the cursor one paragraph down. Option B হবে move the cursor one screen down. Question number 35, CTRL plus page down is used to. Option A, move the cursor one paragraph down, move the cursor one page down. Option C moves the cursor one line down, option D moves the cursor one screen down. Answer হচ্ছে moves the cursor one page down. Question number 36, which of the following is not a type of page margin? Option A left, option B right, option C corner, option D top. Answer option C corner. 37 number question, which is the maximum font size you can apply for any character? Option A 163, option B 1638, option C 16038, option D none of above. Answer হচ্ছে option B 1638. 38 number question, which is the maximum font size you can apply for any character? 0.1, 0.5, 1, none of above. Answer হচ্ছে 1. 39 number question, which of the following is the latest version of the MS Word? Option A Word 2007, option B Word 2010, option C Word 2011, option D Word 2019. Answer হবে option D Word 2019. Question number 40 কি বলা হয়েছে? If you want to keep track of different edition of a document, which features will you use? Option A edition, option B version, option C track change, option D all of above. Answer হচ্ছে option B ভার্সন। তো চলো বন্ধুরা, আমরা এখান পর্যন্ত ক্লাসটা রাখলাম আজকে। পরের ভিডিওতে আরও অনেক কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো, যেগুলো তোমাদের ডেইলি লাইফে খুব কাজে লাগবে। ঠিক আছে, তো চলো আমরা ক্লাসটা শেষ করছি এখানে। থ্যাংক ইউ।